your interest being given back to you in bits. Okay, it is spread daily, all right, and it comes onto your staking pool, and then you go and claim. And when you claim, it just gets back to your back office. But this is the trick or the secret. Now, when you stake and you are now recouping back your interest, okay, what it means is that you can again recoup maybe for a month or 2 months or even 1 week, depending on what you stake, and then reinvest it again, because still the 21 million having been relinquished, some are still there, and so you have to have your bid in this. All right. Now, as you stake, and let's say when we list, and by God's grace, we even begin with the 0.5, it means what you are claiming daily, you can now accumulate it or compound it and then go to the market and sell. And know that even if you are able to recollect 1,000 of it, it means you are having $500. Yes, that is it. And again, when you compound and you even don't take anything out of it and you do your risk taking and the rest. Now, let's say at the end of the 2 years, okay, your 10,000 is going to give you additional 20,000, making 30,000. And so if Bit token price is just $1 within even the 2 years, it means you are taking home a whopping 30,000 US dollars. Yes, you heard me right. And even this will be in USDT. And so it will even depend on your country's exchange rate at that time. And again, if at that time in the 2 years, BTT is to be $10, it means the 30,000 is going to give you 300,000 US dollars. And if it is $100, you are going to take home a whopping three. If my calculation is right, 30,000, yes, a whooping 3 million US dollars within a space of 2 years. And this is how the Web3 space and cryptocurrency behaves. Let's go on. Ok, merci. Bon, comme je disais tantôt, aujourd'hui, la communauté, le minage de la communauté, comme je vous montrais, 1 680 000, c'est ça, on mine pour la communauté. Maintenant, je parle des gens qui stick. Par exemple, qui prennent leur BTT, de sticker ça. Par exemple, vous qui sont 10 millions ou 10 000 BTT déjà dans votre compte, vous prenez ça, vous stickez ça soit par 1 mois, 2 mois, ou par 3 mois, soit par 1 année ou 2 ans. Imaginez, vous, de sticker ça, qu'est-ce que vous allez gagner par ça. Donc, c'est ça que je vous parle, parce qu'aujourd'hui, ici, c'est les gagnants-gagnants qu'on fait avec CTC. Imaginez, vous stickez des BTT pendant 2 ans. Vous allez automatiquement, par exemple, et qui met des stickers de 10 millions, vous allez gagner combien de pourcentage dans 2 ans? 2 ans n'est pas le même. Les gens pensent que 2 ans, non. Non, il faut juste commencer. Vous allez voir que 2 ans va venir tout de suite. Donc, vous allez gagner beaucoup de pourcentage pour évoluer votre côté de stickage. Parce que maintenant, on peut arriver à sticker. À un temps, le BTT n'est plus même à côté encore pour sticker. Donc maintenant, si vous êtes là, il faut miner, gagner beaucoup. Comme ça, vous allez sticker beaucoup. Là, vous allez gagner aussi beaucoup. Ça continue. Ça continue tous les jours. Jusqu'à 5 à 6 ans. Vous allez gagner beaucoup de l'argent. Vous allez faire beaucoup de bien ici. Parce que aujourd'hui, l'économie est en train de changer. Et si ça change, nous, on est en train d'évoluer par des moyens de stickage. Les gens qui sont en train de sticker. Donc, si vous stickez, par exemple, nous qui n'avons pas beaucoup aussi, il faut sticker. Avant que tu laisses ça comme ça dans votre back-office, ça ne fait rien. Il faut mettre ça en action. Si vous mettez ça en action, ça va vous aider de gagner plus. Là, vous-même va comprendre que oui, tu n'es pas ici pour rien. Vous êtes ici pour gagner beaucoup de choses. Ce n'est pas par erreur que vous êtes ici. Vous êtes ici pour gagner quelque chose. Vous êtes ici pour devenir quelqu'un. Donc, si c'est ça, il faut monétiser vous-même votre propre BTT. Mets ça en action. Mets ça
où les gens vont voir que oui, s'arrêter de faire des mouvements. Donc, c'est ça, je suis là pour vous dire ce soir. Ce soir, nous allons parler du Web3. Comment l'écosystème marche avec le Web3? Comment ça se passe? Comment vous allez comprendre le Web3? Pour te montrer que oui, c'est un bénéfice. Parce que si tu fais des calculs pour les gens, combien tu vas sticker, là, tu vas gagner, vous allez gagner beaucoup de millions. À la fin, des millions, ça là, si tu changes ça, des BTT, ça là, si vous changez ça en l'argent aujourd'hui, vous allez gagner beaucoup de dollars. Beaucoup de dollars. Quand on dit beaucoup de dollars, parce que le jour même, on va signer un exemple. On dit qu'aujourd'hui, on va faire du wifi. Notre BTT a monté à combien? 0,5% ou 0,6 dollars ou 7 dollars. Imaginez-vous, si vous avez 2 millions de BTT, combien vous allez gagner? Imaginez-vous seulement. C'est un petit calcul qui va faire que nous tous, ça rêve dingue parce que nous allons gagner beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, tout ce que tu es en train de faire là, il faut continuer parce que vous allez gagner du bénéfice demain. Vous allez gagner du bénéfice demain. Aujourd'hui, ça c'est notre frère. On est en train de préparer notre retraite, nous tous. Parce que c'est un truc de 56 ans. Comme c'est 56 ans, est-ce que toi, tu ne peux pas mettre des moyens de faire gagner beaucoup de BTT? Là, tu vas profiter. Donc, c'est ça que je suis là pour vous dire ce soir, pour que vous compreniez comment l'écosystème marche. Merci beaucoup à vous tous. Thank you very much, sir. Okay, thank you too. So the next item is seed token. Okay, and 5 billion is allocated to it, a percentage of 2.38%, and this is for early stage development and partnership. And by God's grace, yes, I will say management have used this amount judiciously, and we are all enjoying it now. And again, we have the tech and administration team also having the same amount and the same percentage. So this is to take care of them. And so we have infrastructure, audits, and then operations. And then we have the development team, the dev team also having 2.1, yes, 2.1 billion, which represents 1%. And then this for the core team allocation vested over 2-year period. And then we have marketing and promotion. Marketing and promotions, this is also having a percentage of 6.8. And then we have 3.24%, and this is for global awareness, and then campaigns as well as adoption. And this is the icing on the cake, and which you cannot even find it in many projects. And here is the allocation given to the co-founders, two astute great leaders. They are also taking 2.1, a percentage of just 1%. And you know, in many companies or projects, you see the co-founders having sometimes 70%, sometimes 60%, and the rest of the community taking 40 out of it. Even the best project that we can say, they will have an allocation of 30%. But hey, our co-founders is thinking of, you know, humanity, and so they have taken only 1% out of the 100% cake that we are sharing as a country, as a movement, as a community. And so, yes, to break it down, we have 80% for community mining, and then we have BTT release, mining pool releases BTT at a rate of 70 BTT per minute. And that is why you see fluctuations within our wallet section, and people will be saying that, I don't understand why my dollar is going down. First it was like this, first it was like that. Family, this is the mechanism in which our system operates. Every minute, 70 BTT is released, and the total BTT for the whole month is 3,020,000, released globally for global pool. So within the month, the number of active miners that we have are going to share this cake.
And so your activity, as I always say, we fall on the consensus mechanism of the POA, that is proof of activity. And so your activity on our system will give you or determine the reward points that you are going to take. And at the end of the month, that reward point is what is being converted for you to get the actual token, the BTT. Okay, so reward points, RP determines a minus share of a released BTT, as I just explained. And so we have reward point BTT conversion. And this is the formula. BTT equals, for you to see that BTT sitting at the back office of your wallet, is BTT equals total released BTT divided by total global RP or global pool times minus total reward points. So what you have mined and what globally we have mined is now going to divide the release token for the month, which I said is 3,020,000, okay? And that is what we are going to share, all right? So have it in mind. And so we have a simple mathematics formula as if less, more will divide, and if more, less will divide. And so when you find it that way, then you multiply it by your own activity, the reward points you got throughout the month. And then you see that the system is not cheating you. So the more claims that we make, know that the lesser the reward, the BTT that you will get. But hey, that is also true and is good, because when we create scarcity for our system, it tends to make our token have value. And very soon, members will get to know of this mechanism when we go public. That is when we are listed, and trading, yes, trading begins to be happen to our token, and the members will tend to understand the scarcity that we always talk about. And then we have staking pool. As I said earlier, 10% of the total supply rewarded to early stakers within first 36 months. So as I said, when that finishes, the 21 million sitting down there, when it finishes, yes, that is the end, okay, of staking. Mr. Fode. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de BTT, comment on partage des BTT, comment c'était ce partage de BTT avec notre papier blanc. On dit Web3. Maintenant, aujourd'hui, je voulais vous donner des détails, comment partageons cette BTT. Mr. Victor, please, can you go back to the page where we are, please? Yes, I'm there. Sorry. Thank you very much. Maintenant, vous voyez, si vous voyez du côté où on dit 5 millions de BTT, là, ça veut dire que, par exemple, si on dit d'accord, on va regarder, on va donner un offrand. Vous qui sont des chrétiens à l'église, vous allez donner un offrand. Voilà. Donc, si vous donnez une offrande, on est 5 millions de BTT, on donne une offrande par 2,38%. Maintenant, on clique là-bas, on descend à the church and admin. Et par exemple, et qui sont des administrateurs dans chaque jour pour des réunions, comment ça se passe, et qui sont des administrateurs, et aussi, ils sont donnés 5 millions BTT. Maintenant, la même chose aussi, 2,38% aussi, les revenus qui sont dans cette BTT. On quitte là-bas aussi, on dit dans l'équipe, on dit équipe, dans l'équipe. Maintenant, et aussi, l'équipe, on a donné 2,100 millions de BTT avec 1,1%, 1,00. C'est ça on a donné. Maintenant, on quitte là-bas, on vient avec les gens qui font du marketing et puis des promos, de promotion, et qui font des promos dans l'écosystème. Qu'est-ce qu'ils aussi gagnent? Et aussi gagnent 6 800 millions de BTT. C'est ça, et aussi gagnent.
chaque fois et faire du marketing et puis des promos. Vous voyez comment ça se passe. On vient aussi dans des co-founders, par exemple, qui sont créés CTC. Vous voyez, en bas, si vous regardez, ils sont juste 2 100 000 BTP. Imaginez. Dans certains écosystèmes, si vous partirez là-bas, vous regardez combien de co-founders gagnent. Voilà, ça, voilà, tu regardes, tu dis, ah non, les co-founders souvent prennent 30%. Vous voyez CTC et ils sont pris 2% de co-founders. 2% avec 1% de pourcentage. Vous voyez non, comment CTC sont bien. Si ça a été un autre écosystème, les personnes vont prendre beaucoup comme des 30%, 20%, et ils sont pas juste 2%. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui fait que on arrive à gagner combien de promos. Et aussi qui sont bien nos promos, nous avons gagné des BTT combien. Les gens sont en train de faire des choses pour que nous, on comprend bien des papiers blancs, qui nous fait que tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est un truc qui est bien. Par exemple, et qui sont en bas ici, ils sont des miniers, et qui mènent des milliers de BTT, des pourcentages sont mis de 70 BTT miniers. Vous voyez, non? Combien de pourcentages ont mis chaque fois? Par exemple, et qui fait des reward points, et qui gagne des reward points minés par mois, par exemple, vous voyez, non? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Descendez seulement en bas, vous allez voir tous les détails. On met chaque fois des détails, tout ce qu'on est en train de faire, par des milliers, combien de mois on va faire des stickers, combien de pourcentage on met, chaque mini on gagne. Vous voyez, non? Donc, tout ça, là, c'est des détails qui vous montrent que CTC est en train de faire des choses qui nous arrangent, nous tous. C'est pas pour eux seulement. Parce que chaque chose est faite dans les papiers blancs qui nous montrent que oui, ils sont dans les bons routes avec nous. Ils sont en train de faire des choses qui nous aident, qui nous prennent ici, mais dans l'autre côté. Ils montrent que oui, ils sont avec nous 100% ou 200% parce que en regardant même des pourcentages des milliers, les miens ici pour des minages par mois et puis par des pourcentages aussi gagnent. Vous voyez, c'est très bien avec nous parce que c'est un écosystème. Si tu vois des pourcentages, même toi-même, tu vas y peu. Bon, ici, il met un pourcentage qui nous aide, nous tous, qui nous arrange les choses, détail par détail. Détail par détail, combien nous allons miner, combien de mois nous allons sticker des stickages, nous qui sticker, combien de bénéfices nous allons gagner, comment on mine, gagner, combien de reward points on gagne tous les jours. Donc, ça veut dire qu'on mine tous les jours, on gagne tous les jours. Et puis aussi, ils sont mis des montants, on mine par mois, combien de on gagne, quel BDT on gagne, tout ça là. Pour nous aider seulement, il faut que le travail va être facile pour nous tous. Donc, c'est ça, je suis là pour vous dire. Je vais aller dans une autre page. Merci. Merci. Thank you very much, Mr. Victor. Back to you. Okay, thank you, my great leader 40. Now, the staking pool, okay, the staking pool has 10%, and this is for early, to reward early stakers, and it's to be within 36 months, that is 3 years. And what it means is that if early stakers are even able to squander this allocation, it means that is the end of staking. Okay, so it's within the first 36 months, that is within the first 3 months. So as I said earlier, I'm not going to overemphasize it. If you are here and you let your BTT that is given to you sit at your back office doing nothing, you are not enjoying what is cooked in the ecosystem. So back into the staking and then be part of this allocation that is given to us. All right, the next item is halving, okay, the halving mechanism. All right, and so we know the mother coin, the Bitcoin, is halving every 4 years, okay, every 4 years. And this year is one of the 4 years that we are seeing, and people who are into it are enjoying. And every halving, you know, brings whatever it is given at that time, half of it, okay,
and then it creates scarcity, and it increases also the value. And so we saw that BTC, that the mother coin, Bitcoin for in full, is now soaring high in price. All right, we saw it beginning from 70,000 to a coin, and now it is 119 to a coin. And so the same mechanism that our BTT is also following, but ours is 24 months. So every 2 years, we are going to see our BTT being halved. And so the first 2 years that we are still in is 3,020,000, 3,020,000 that is being allocated. Okay, so the halving means that half of the 3 million is now going to be given to the community. That is the next 2 years to come, and these 2 years will happen next year, November. Next year, November. Okay, so next year, November, holders, be prepared, because we are going to be super bullish, because our token, when it is listed at that time, it is going to see its all-time high value. So be prepared, leaders. And so this halving is going to end after 6 halvings. So what it means is that the first 2 years, the second 2 years, the third 2 years, the fourth 2 years, and then the fifth 2 years, and then the sixth 2 years, making a total of 12 good years that our halvings are going to end. Okay, the next item is also locked allocations. Okay, and this locked allocation is for the dev team, the co-founders, and then the seed token holders are vested up to 24 months. And so what it also means that this allocated BTT will be released to the underlisted holders. It will be released to them after the 24 months period. Okay, so Mr. Fode, take this and then let me. Maintenant, comme si vous êtes là, vous êtes pris votre BTT à la maison sans que ça soit stické. Ah, il faut réveiller très tôt pour que tu prennes votre BTT et puis voilà, sticker ça. Parce que il y a un temps qui va venir, ça va être très rare de gagner. Donc, aujourd'hui, si vous êtes là, il faut faire tout possible. Prends ton BTT et sticker ça. Si vous êtes là, vous n'avez pas encore fait votre P2P pour que tu arrives à sticker, il faut faire votre P2P. C'est très important. Il faut faire votre P2P. Comme ça, vous allez prendre votre BTT et sticker ça, s'il vous plaît. Si vous êtes là, vous n'avez pas encore fait votre P2P, il faut faire. Là, ça va faciliter le travail. Maintenant, je vais partir dans un autre absent qui va vous montrer aussi comment ça se passe. Par mois, chaque mois, c'est 3 millions 20 000 BTT qui sont relaissés dehors. 3 millions 20 000 BTT qui peut miner pour que chacun de nous partage et gagne. Donc, c'est comme ça. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, je veux vous dire seulement que nous sommes dans des bons endroits. Je vais parler encore maintenant d'un autre axe de l'écosystème, on appelle des Bitcoin. Bitcoin, chaque 4 ans, et aussi stickler Bitcoin, chaque 4 ans est laissé. Si il laisse des valeurs montent. Nous aussi, on est en train de faire la même chose. On est en train de sticker notre BTT chaque 12 ans. Par exemple, nous qui sommes en train de faire des sticks, c'est mieux de sticker 2 ans. Comme ça, si ça lance avec des valeurs, vous allez gagner beaucoup de bénéfices. Avant, BTT était à combien de $1000? Aujourd'hui, on sort à 119 000 un BTT de pièces. Donc, ça veut dire que ça avance et puis ça bouge. Donc, si vous êtes là, il faut sticker. Là, vous allez gagner plus de bénéfices.
Notre l'argent aussi de BTT, nous aussi, on est en train de faire la même chose pour faire des stickages de 2 ans. Chaque 2 ans, tu stickes. Si ça sort dans 2 ans, vous allez gagner des bénéfices aussi. Vous allez voir l'opportunité de gagner plus. Donc, c'est ça que j'ai en train de vous parler. J'ai en train de vous parler des choses qui vont vous donner la rentabilité et puis des biens. Donc, c'est comme ça. Si vous êtes là, c'est pour gagner l'argent. Il y a toutes les possibilités de vous faire gagner. Vous allez gagner ça. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Yes, Okay. Leader Victor. Yes, please, before you resume, Coach Ben is in the house now. Coach Ben is in the house now, family. Thank you so much, everyone. We are super, super grateful. Okay, And so, Coach, yes. Coach Ben, please, do we move on? All right, thank you so much, Madam Lily. I'm here. I think those who are watching us from YouTube, they now have a good feed now. Okay, and we want to thank everyone for participating in this very important training. Okay, the Web3 education, and we thank our facilitators. Okay, especially our own great leader, Beto, for studying this white paper and helping us to understand it. Please take it serious, follow, and what you don't understand, you ask question to get the understanding better, because everything that we're doing here in this ecosystem is in this white paper that is being taught. Our ecosystem is unique, totally different from every other one that you know or may have seen or have been part of in this online space. I don't think any project will have time to be discussing their white paper, teaching you every day, guiding you to understand it. But we are here every day, and we will say we are one of the only ecosystem that runs meeting back to back 24/7. Okay, every day we are here just to help everyone in this ecosystem to understand or know how things are done in the digital space. Okay, our mission is totally different. It's not like we just want some few people to actually make money or want to lure people into anything, but we know that the future is Web3, and we have decided to create this wonderful ecosystem for everyone, especially the newbies, those who have little or no knowledge about what Web3 is about, to also be carried along. And this is so rewarding. Your participation is being rewarded every now and then. That is why we are tokenizing your presence in the online space here. Any activity that you do that contributes to the growth of this ecosystem, revenue generation of this ecosystem, you get paid for it. And that is what is being valued in the BTT you are receiving now. Because it's a limited asset, it will increase its value over time when more people tend to adopt it. A typical example of this asset that increases in value over time is land. It is limited in supply, limited in availability. So the more people or the population in a particular country or even on the planet Earth, prices of land around will tend to grow because more people want land. Everybody wants a piece of it. So therefore, what someone can own tens of thousands of acres, it wouldn't be the case again. You can only have maybe some few, or if you have money, you can have what you can get. But over time, more people coming in or more people tends to want some of this piece of land, the price increases. The same thing applies to what is known as crypto or the digital asset in the Web3.
Bit token has a total supply of what? 210 million. And that is what it will be forever and ever. So those that have a portion of it, over time, when more people tend to come and own some, they will end up buying it from you, or they will end up getting just a piece of it or a fraction of it. So this white paper has everything that you need to know. Follow, make sure you understand it. We have made it available in the app. You can get it anywhere in the, in your app, anywhere you are, and you can take your time and read and understand. If you don't understand the technicalities, the Web3 jargons in there, when you come to meetings like this and it's been discussed, you will learn and you can ask questions and it will be well explained to you. So our leaders, we so much appreciate this initiative of going through the white paper with the entire community, and this is what we want everybody to understand and know where we are heading. Leader Fode. Thank you, sir. Thank you very much. Bonsoir, bonsoir et bonsoir à vous tous. Merci, merci, je suis là maintenant avec vous. Je voulais vous dire merci d'abord, merci à vous tous qui sont là, merci à tous les leaders qui sont là. Je voulais vous dire comment ça se passe avec notre écosystème pour vous assurer que oui, nous sommes là pour rester. Nous sommes là pour faire des choses qui vont nous aider, des choses qui vont faire que ici, nous allons avancer. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que nous-mêmes qui sommes là, nous tous, nous sommes en train d'apprendre une seule chose pour comprendre comment le Web3 ça se passe. Et puis voilà, les leaders qui sont là vont nous guider, vont nous montrer la route, vont vous montrer que oui, CTC est réel. CTC est là pour rester, CTC est là pour faire que nous tous sommes en train de gagner ce qu'on veut. On ne veut pas seulement créer un système, on laisse vous aujourd'hui rentrer de nager seul. Non, nous on fait un système pour que vous soyez à l'aise. C'est tout ce que nous on train d'investir aujourd'hui sur l'écosystème. Il faut que seulement le Web3, c'est la future. Donc, on veut seulement vous tous tirer dans le même futur avec nous tous ensemble. Donc, je vais vous assurer, CTC est réel, c'est pour nous tous. Donc, si vous êtes là, je veux seulement vous donner qu'à apprendre comment l'écosystème marche, comment ça se passe. Donc, on n'a qu'à grandir ensemble avec l'écosystème qui nous permet de comprendre beaucoup de choses avec nous. Donc, il y a des leaders qui sont là. Si vous n'avez pas compris des papiers blancs, parce que les papiers blancs dans notre écosystème aujourd'hui, c'est déjà dans notre application. Par exemple, si tu rentres dans ton back-office, vous allez trouver les papiers blancs. Papier blanc, là, tu vas prendre ton temps pour lire, pour comprendre. Il faut traduire ça dans n'importe quelle langue, vous allez comprendre. Il faut mettre ça là-bas et puis voilà, vous allez comprendre comment ça se passe. Donc, si nous sommes là, il y a beaucoup d'opportunités. Si aussi vous n'arrivez pas à lire, il y a des leaders qui sont là. Il faut venir dans des réunions comme ça qui va vous permettre de comprendre comment le Web3 ça passe et comment aussi des papiers blancs ça fait. Parce que les papiers blancs, c'est comme notre constitution qui nous montre comment des règles sont dans comment des activités ça se fait, qu'est-ce que nous allons gagner, qu'est-ce que nous allons donner aussi pour la communauté, comment les gens gagnent. Tout ça, là, ça est déjà écrit dans les papiers blancs. Donc, si nous sommes là, pour juste vous assurer que CTC, c'est pour nous, c'est notre communauté. Nous allons bénéficier ensemble. C'est pas nous seulement, c'est pour nous tous. Donc, merci à vous tous qui sont là dans les réunions ce soir. Je vais vous remercier parce que vous êtes laissé tout ce que vous faites pour être là. Donc, merci à vous tous. On va continuer. Thank you very much, Mr. Ben. All right. So this is an ecosystem that is being built for generations to come. At least the token you are saying BTT will take about 56 years for us to get the entire token mine into existence. Okay, so even if you use that period as your benchmark, you can see that it's possible that your generations will come to also meet this ecosystem. So whatever that you are doing here is a seed you are sowing for them. Yes, it's a seed you are sowing for them.
if you are able to understand how this ecosystem is and position yourself very well, your generations will not come to ask your children or your grandchildren when other people's forefathers were busy learning about Web3. Where were you? Or where were our grand or great grandfathers? So whatever that you're doing here, if you learn much about this ecosystem, the possibility for you to pass it or pass it on to other generations of you or after you is very, very likely. But if you do not know anything, the possibility of your generation to also get to know it becomes very kind of difficult for them. So it is important to pay attention, learn, and find the right way to accumulate our token as much as you can, and you will actually love it and you will enjoy it when the right time comes and the value of this token starts shooting up. Okay, so there's a lot we do it at the back end as we speak now. Our internal testing of the app is still ongoing. Some little thing that has been discovered for them to fix before we actually get our team, our testing team involved is underway. Possibly some few days that will be done, and then we can get into the testing team to get you along to also test with us. Okay, so looking at the features that needs to be tested, yes, there will be a possibility that will open the door for other new members to also join the testing team. So if you miss the first selection, yes, opportunity will be coming again. All you have to do is just pay attention, stay in our ecosystem, and be informed. Immediately, there's a call for other testers to join quickly. You can join the right way. Okay. Do not share the link if you have joined and you have the link. Do not share the link, because when you do that, you are not following the rules and you are fished out, which is through your attendance list. We cross-check and someone did not attend that meeting that we use for the selection, and we interrogate the person to get to know it's you possibly can receive times 10 of the punishment the person will receive. So please pay attention. Even if you are the one in the meeting and your wife is not here, your sister is not here, your girlfriend is not here, your boyfriend is not here, please do not share the link to them. Okay? Even if you are the one mining for them, do not share the link to them unless the phone you are using to mine for them is also joining the Zoom. Okay, so please, let's pay attention to all these interactions, the rules in this ecosystem, okay, so that we can all be safe. There's gonna be, okay, before they take it, let me talk about the next thing, which is also very, very important. Let me allow you to take Ok, this sir. first, okay? Ok, ça. Maintenant, comme je disais tantôt, que l'écosystème, c'est un système qui est là avec la réalité. Il faut que les gens sachent voir que oui, on a la possibilité de faire des choses à règle et puis comment ça bouge, comment nous allons structurer. Toutes les choses sont en train de faire aujourd'hui. On a déjà pensé à ça depuis en avance pour que chacun de nous est à l'aise pour comprendre comment l'écosystème ça bouge. Donc, vous n'êtes pas ici cadeau. Vous êtes là pour gagner quelque chose. Donc, nous allons faire ça dans de bonnes manières et puis l'écosystème avance, nous tous on gagne. Donc, si aujourd'hui, je vous dis encore des nouvelles qui sont en train de préparer actuellement, on est en train de foncer, mettre des choses où nous tous va gagner beaucoup de choses ensemble. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour tous pour avancer, pour gagner plus, pour voir la rêve de les gens pendant 56 ans, nous sommes là pour
partager beaucoup de BTT ensemble. Donc, miner comme tu veux, miner comme vous peut miner, il faut miner seulement, gagner des BTT, garder, ok, demain, tu seras, mettre ça en utilité. Il faut sticker, et puis la plupart tu sticker, la plupart tu gagnes beaucoup. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut sticker, ton BTT là, tu vas gagner plus. L'écosystème, c'est pour nous. Ça ne fuit pas, non, si on ne fuit pas ça. On est en train de mettre des choses en place où chacun de nous va être à l'aise. Par exemple, disons, les gens qui sont été sélectionnés l'autre fois là par des réunions ont dit que les gens vont faire un test pour notre nouveau back-office. On est en train de mettre actuellement. On est en train de mettre des paramètres actuellement. Bientôt, dans quelques jours, ça sera en marche pour qu'on fasse des premiers tests avec les gens qui ont déjà été sélectionnés dans les réunions. Je voulais vous donner un petit conseil. Si vous êtes là, comme un leader, vous êtes assisté dans cette réunion, on partageait un lien, on donnait à nous tous, s'il vous plaît. Il ne faut pas partager des liens à quelqu'un. Il ne faut pas donner ça à ton beau-frère, ton beau-père, ta soeur, ton frère, ta mère, ta tante, ton petit ami. Il ne faut pas donner. Si c'est ton fils même, il ne peut pas donner des liens là. Si lui-même, il est assisté des réunions, lui-même, il va prendre ça à lui-même. Bon, si vous partagez cette lien donné à quelqu'un, la personne là sera pénalité. Par exemple, on va prendre 10 fois de pénalité, lui, il va subir, vous aussi, vous allez subir ça, 10 fois de votre bien, on va enlever ça dans votre back-office. Donc, vous voyez, non, donc, c'est pas bon de partager des liens, des tests actuellement, on est en train de faire. Les tests là, c'est pour nous tous. Bon, on va faire ça par des bonnes règles. Si tu as assisté des réunions, vous serez sélectionné pour faire des tests. Si on fait des premiers cas, après on va démarrer encore nouveau pour qu'il y ait aussi les autres aussi arrivent à commencer de faire leur back-off jusqu'à on va finir. Pour qu'on fasse des choses dans de bonnes règles. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. Parce que notre écosystème est ouvert et puis est clair et puis on ne veut pas quelqu'un triche nous. On veut chacun de nous être dans les bonnes règles. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, merci de être là. Merci beaucoup. Avant de continuer, je vais donner la parole à M. Ruben pour qu'il continue. Thank you very much, sir. Back to you, sir. All right, thank you so much, Leader Fode, for the wonderful job you're doing for the ecosystem. All right, so our system, like we've been telling you, that this ecosystem is very well structured, and this is our pride. We will not allow anyone to come and dilute what we're building here. Okay, so those who try to cheat the system, those who try to scam others, using others, transaction hashes and all that, we try as much as possible to make sure that we resolve it so that nobody loses a dime in this ecosystem. And by the grace of God, we'll be able to achieve this on several occasions. We help to make sure all intercepted transaction hashes are retrieve and reverse for the original users to get access to this. Okay. Now, another thing that from time to time we do is, if you are doing any activity that is unethically generating RP for you, just know that it's just a matter of time. When the system strike, everything you have accumulated, you lose it. If you accumulate any reward points through illegal means, you end up losing it. You end up losing it. So don't, if you find a way to do it and you think you are enjoying it, they haven't seen you, the system will just trigger when the time is due and everything is gone. It's now going to be what? Waste of time for you. So do not just waste that time. Make sure you follow the right channel, the right means of accumulating reward points, and you will never lose it. Even if the RP is converted into BTT, it will be reversed to the last word.
the last penny that you got from the system. So please do not waste your time, your energy, especially our team members or downline that are a little bit tech savvy and they think that they can be outsmart the system because they've done it to most of maybe the scam platforms. Who knows that they are here today, tomorrow they are gone. So they don't care what you are doing. Even if you are cheating, they don't care. All they want is more people to come in so that they can one day press the button and that is the end. So here we are not going to tolerate that. It is an ecosystem that we cherish and we do not want any form of cheating which would devalue our token. So please and please again, if you're an upline, your job is to educate your team members. Let them study the white paper with you or teach them, let them know that we are not here to actually joke. So whatever that they try to get, it's better you report any kind of maybe vulnerability that is allowing you to end token and you get rewarded because we have a program like that. Yes, bag booty. If you find a bag that is in the system and is giving you what you actually know that is not, you don't deserve it, and we investigate and it's a real issue, you get rewarded handsomely rather than you taking advantage and later when the system strike everything, you lose everything. So please, leaders, mostly when it happens, it's not only the downlines that goes down because you were earning up to 35%. So all what you earn from that cheater, up to 35% that you were earning from the cheater, you are losing it. It's not only the cheater that goes down, you also lose part of it. So please, and please again, let's protect what we have here. Let's protect the system. Very soon, the system will be doing that again, cross-checking every bit of token that was earned in the system. If it is not earned genuinely, you will lose it. We detected a foul play in the VCR system. That is the reason why VCR was put down for us to increase the security measures in there. And all those that benefited from that aspect, they are all going to lose their token. And there are uplines that benefited up to 35%, the 20%, 10%, and the 5%. Everybody will lose it. We are cleaning up the system for the value of our precious token. So when it hits you, just take it in good faith. Know that it is your price for the betterment of our beloved Btt token. Okay, so later for you can take that. It's very important. Maintenant, comme je disais tantôt, pour cet écosystème, il faut qu'il n'y ait pas de raccourci. Avec notre écosystème, on ne fait pas de raccourci. Nous allons faire de bonnes règles à quelque sorte où personne ne peut pas se faire blesser l'autre. Nous, on ne veut pas blesser quelqu'un, on ne veut pas aussi quelqu'un blesse quelqu'un ici dans cet écosystème. Donc, je voulais vous dire, vous des leaders qui sont là aujourd'hui en train de nous écouter, les gens vous paranent, les gens vous mettent dans l'écosystème. Il faut toujours parler avec eux et faire de bonnes choses. Il faut qu'ils ne fassent pas faire des raccourcis. Il faut qu'ils ne fassent pas faire du travail pressé pour cet écosystème. Nous train de structurer notre écosystème à une manière que on ne veut pas quelqu'un essayer de dévier du système. Parce que si tu dévies ça aujourd'hui, demain matin, nous allons comprendre qu'il se dévie. Ainsi, l'écosystème est un revenge. Vous allez faire très mal. Par exemple, si l'écosystème réveille le matin, que c'est ça, toi, tu as fait comme un leader. Par exemple, si moi, j'ai parané quelqu'un derrière moi, les personnes là, elles font du mal, vous comprenez que tu as gagné 30% des personnes là.
Les 30% j'ai fait les gains là, c'est les 30% aussi, on va arriver dans mon back-office. Donc, vous voyez, non, donc, c'est pas bon de tricher notre écosystème. Faut pas essayer. Faut pas essayer, il faut faire des bonnes choses. Il faut suivre des règles. Faire comme tout le monde fait tranquillement, miner, gagner, payer des bonnes, et puis tu gagnes. Nous, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de faire sécuriser notre BTT. C'est ça qu'on est en train de sécuriser aujourd'hui. Donc, je voulais vous donner cette info aujourd'hui. Il faut que vous compreniez que tout ce que vous tous faites dans cet écosystème, nous, on voit ça directement et puis on connaît qu'est-ce que tu es en train de faire. Donc, si tu fais ça tout de suite, on n'est pas réagi, on vous laisse pour qu'on voit que si tu vas reculer ou tu ne recules pas. Donc, c'est comme ça, nous faisons notre chose. On voit que si c'est possible, voilà, c'est parti. On vous prend rapidement dans des codes. Si on vous prend dans des codes, par exemple, tout ce que tu as déjà fait, nous, on l'a levé. Par exemple, si tu parlais quelqu'un ici, de faire des mal, nous, on va lever 30%. Les 30%, tu gagnes sur des personnes, c'est de 30%, nous allons aller aussi dans ton back-office. C'est comme ça. Donc, si vous êtes là, il ne faut pas être pressé de faire du mal à l'écosystème. Parce que nous allons tout vous trouver. C'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas demain, on dit que non, on n'a jamais été dit ça. Pourquoi on répète de répéter ça pour que vous sachiez? On ne veut pas un système, quand tu as déjà commencé de gagner un peu, pour que tu viennes pour prendre quelque chose de mal dessus. Non, il ne faut pas faire. Donc, si nous sommes là, c'est à cause de ça. Donc, maintenant, des codes, on vient d'envoyer des codes déjà. Donc, si vous êtes là, il faut regarder des codes et puis tu mets ça dans ton back-office. Merci beaucoup. Merci. All right, thank you so much, Leader Fode, and thanks to everyone. I just displayed the reward token or the reward code for the meeting. I have not activated it, so nobody should rush to go to activate. Just make sure that you key in the right way. Okay, so that when it's activated, you can get the reward. Okay, and I'll be initiating another wonderful reward for those that are paying attention in the meeting. Okay, after the Web3 education on the white paper, our leader will ask 3 questions from today's submission, and whoever that gets that correctly will be getting 500,000 reward points, and it is only 3 spots or 3 slots that will be available. So later, Victor, when you finish, ask 3 questions for those that are paying attention. It should be a critical one, you know, so that those that will correctly get it, they will be able to, and you give them that voucher code that is 500,000 each. Okay, so get ready. The code is going to be activated soon. Get ready. It's only 3 minutes for you to claim. All right. And after that, our leaders can take over. Thank you so much. Let's pay attention in the meeting. The code is activated. Le code est activé maintenant. C'est activé. Donc maintenant, il faut mettre et puis voilà, tu cliques dedans, soumettre. Le code est activé maintenant. Maintenant, c'est activé. Merci. 130825 Web3. Merci à demande. On a gagné ça. Le code est donné. C'est CTC W E B 31 30 8 25. Le code est très simple. C'est CTC W E B 31 30 8 25. Merci à vous. Après, on va poser une question pour nous tous qui sont là. Si vous comprenez des questions, c'est 3 questions que nous allons poser pour 3 personnes.
Qui gagne des bonnes réponses, on va donner lui 5 000 reward points. 5 000. Donc, si vous êtes là, il faut écouter tout le temps pour comprendre comment les choses ça se passe. Si on pose des questions, si vous répondez des questions, voilà, vous soulevez votre main et puis voilà, on va poser des questions à vous. Merci beaucoup. Les codes restent pour 3 minutes. Donc, si vous êtes là, s'il vous plaît, copiez vite. CTC W E B 31 30 8 25. All right, the code is CTC Web3 130825. CTC Web3 130825. I take it again. CTC Web3 130825. And for the last time, CTC Web3 130825. Thank you. Pour des dernières fois, je vais répéter les codes. C'est CTC W E B 31 30 82 5. CTC W E B 31 30 82 5. Merci. I think it has expired. We can continue. Thank you so much. Yes, I think the code has expired. Thank you so much, Coach Ben. Indeed, this is an ecosystem that we cherish. Great updates there, Coach Ben. This is deep. This is assuring family. Let's position ourselves in this groundbreaking project for posterity to bless us. We truly appreciate you, Coach Ben. Thank you so much. Thank you so much. And for that whooping 100,000 reward points, yes, it doesn't just come on a silver platter. You need to pay real attention. You need to pay real attention. Thank you. Over to you, Leader Victor, an assignment from Coach Ben. And so let's go.
Thank you, my great moderator, Madam Lily. After the whole show, I'll be the chief examiner here. Okay, so let's continue. And before I do, again, add a piece of math to what our great leader just said. Management, we are most grateful to you for the honor done to us. And so, let's take 3.2, BTT mining release mechanism. So one, we have control supply distribution via smart contracts. Please, someone is writing on my screen, please. Okay, so control supply distribution via smart contracts, predictable and transparent distribution. Then we have monthly mining distribution. One, all mine BTT are logged and released monthly through audited smart contracts. And so the initial release is 3,024,000, okay, BTT monthly until first halving. And yes, I would like to also add to what our great leader, Professor Kujben, just said. You know, all mine BTT are logged. So whatever we mine in reward points, that is to come out as BTT, are logged. And so if you do any fishy deal, I always say that, yes, for entry, you can enter. Entry into our ecosystem, you can enter, but going out, you cannot. And so we have a smart audit mechanism at the back end of our ecosystem, and so you can enter, but you cannot exit, because anything that is going out of our ecosystem is audited monthly. And so we continue the vesting period scheduled for seed token, okay? The vesting period for our seed token is 20% release exchange, okay, 20% release pre-exchange, and the rest is 80% monthly for 16 months. And what we are talking about here is the pre-sale, okay, the pre-sale tokens that we have gotten at our webpage. For we to list a month or some days for us to list, that is pre-exchange, for us to list 20% of that tokens will be released to every member. And I often say that some people may ask, why is it not the pre-sale tokens not being released to us so that we can go and stake? No, that is another also ball game altogether. This token is raised for liquidity, and so it is being held, all right? And so when we are going to list, maybe prior to our listing, 20% will be released. So the quantity that you are holding now, 20% will be released for you. That is the mechanism put in place. And then the rest, 80%, will be now released to you monthly for a period of 16 months. And so when you do the calculation, it means every month for 16 months, after the first 20% release, 5% will be given to you out of that token till the 16 months come to a halt, and then all the token that you bought during the pre-sale would have been released to you in total. So community, family, please have this in mind and don't be expectant that all the, let's say if you bought into the pre-sale 100 USDT and it's giving you let me use the 0.25% one,
that we were giving a 20% addition. So it was 416. I have 416 sitting, okay? And so this, I'm not expecting that this 416 be released to me outright, okay? When the pre-exchange, we are going to going public 20%. Prior to that, 20% of our going, let's say that we are going next month, okay? So around this time, 20% of the 416 that I hold will be given to me to sell or to do. That is where you can now, even if the window has open, you can transfer to your back end and then go and stay, okay? So after the 20%, the rest of the 80% will now be, please, someone is projecting on my slide. Please, the one should stop. Okay. So the 20% will be released, and after that, the 80% remaining will be released also 5% monthly. So the 16 months all come to an end. So that is also that. Okay. So the next thing is initial release is 3,024,000 BTT monthly until the first halving, as I've already explained. Okay, so now let's go on. We have the halving schedule, and the halving schedule is every 24 months, and in total is 6 halvings. Okay, so as I explained also earlier, we started the whole entire project last year. That was November 16th, and so our monthly calendar is scheduled for every 16th. So even this month, 15th will be the last day for our mining, and at midnight, everything will be converted, and then we'll receive on the 16th our working BTT at the back of our wallet, okay? So now the 24 months is slated to, the first halving is slated to end next year, as I said, November. That is our first halving, and so the 3,024,000 that we have sitting here that is released every month will now have, okay, will now have, that is divided by 2, and you'll be getting 1.510 million BTT. That is what globally we are now going to share for the next 2 months. So final monthly release at last halving will be 47,250 BTT until the entire 168 million is well distributed. Mr. Fode. Thank you, sir. Thank you, sir. Maintenant, nous allons parler actuellement pour des minages de données chaque fois, et puis maintenant on descend de l'autre côté. Bon, avant ça, je vais vous dire merci. Merci d'abord à Coach Ben qui était passé nous voir, nous a donné certaines infos qui va nous aider demain. Merci à lui. Avant que moi aussi je vais ajouter quelque chose dedans, il faut miner des bonnes monnaies. Il faut faire des bonnes choses. Il ne faut pas faire des choses qui n'est pas bon pour l'écosystème. Et CTC regarde tout ce qu'on est en train de faire. Bon, il faut faire des bonnes choses, il faut faire des bonnes manières, il faut être bien avec l'écosystème comme ça. Tu ne peux pas perdre tout ce que tu as déjà fait. Donc, il faut rester dans les bonnes règles. C'est ça que je voulais ajouter seulement ce que je peux bien le dire. Merci à vous pour ça. Maintenant, on va continuer maintenant notre, comment ça dit, comment notre Web3 continue de marcher avec nous. Maintenant, on dit le total contrôle c'est des bitcoins qui étaient distribués par chaque mois. Des minages, comment les gens minent. Maintenant, les BTT, on gagne, comment ça a été distribué avec des pourcentages, tout ça là. C'est des détails, ça là. Il est en train de nous montrer comment ça se passe. Voilà pourquoi on disait, pour que nous-mêmes, on arrive à prendre aussi des livres blanches, pour qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui est écrit dedans. Merci beaucoup. Maintenant, vous regardez des détails des BTT qui étaient distribués par mois, quel est le pourcentage utilisé chaque mois, quel est le bénéfice. Ici, on parle des gens qui font des prix-ventes aussi. Les gens qui sont été faire des prix-ventes,
par mois, combien tu gagnes, quel est le pourcentage tu fais par chaque mois, combien tu gagnes. Donc, tout ça là, c'est ça qui était écrit ici. Il faut que vous voyez des détails. Vous voyez des détails, combien tu gagnes, quel est votre bénéfice chaque fin de mois avec les prix-ventes. Il y en a aussi qui gagnent aussi de bons promos aussi dedans, dans les prix-ventes. Donc, c'est ça, j'ai été là pour vous montrer comment ça se passe par mois, par jour, combien on gagne, quel est le BTT on utilise, combien de fois on utilise, et puis voilà, combien de pourcentage on gagne aussi sur les BTT, tout ça là, distribué à nous tous. Donc, c'est des bonnes choses, comme je disais toujours avec CTC. CTC est là pour nous montrer des choses en détail, qui nous montrent qu'on est dans des bons endroits. Il faut gagner beaucoup d'argent tous les jours. C'est ça que je suis là pour vous montrer. Aujourd'hui, comment ça se fait. On fait des minages, BTT, on gagne, comment ça a été distribué, combien de pourcentages qui fait des prix-ventes. Donc, vous voyez, donc des choses rentrent dans des bonnes règles où nous tous gagnons et puis chacun de nous ne peut pas faire. Tout ce que vous faisiez ici, vous allez gagner. Tout ce qu'on fait, on gagne. Donc, c'est comme ça. Tout ce qu'on fait, on gagne. Donc, il faut être dans les bons endroits, il faut faire des bonnes choses qui vont nous faire des choses, ça bouge comme on veut. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Il faut être dans les bonnes choses. Faire des bonnes choses qui vont faire parmi que nous tous, on ne perd pas, on gagne. Donc, c'est ça que je voulais vous dire ce soir pour que vous compreniez comment l'écosystème marche, comment les choses ont en train de faire, les détails de ça, comment tout le monde gagne. Perdant, il n'y a pas perdant ici. Tous ici, nous sommes là pour gagner. Donc, c'est ça que je suis là pour vous dire. Merci à vous. Merci à vous. Tout ce que vous faites, vous faites que l'écosystème en train d'évoluer. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Victor. All right. Thank you, Mr. Btt. So, let's continue. So these are the projected release timeline, the projected release timeline for our 6 halvings. Okay, so on the slide we have the first, we have the phase, and then the duration, and we have the monthly release, and then total release, and then notes. Okay, so the first release, that is a pre-halving. Okay, pre-halving, its duration is first 24 months, so 1 to 24, and the monthly release is 3,024,000 BTT, and then the total is 75,576,000 BTT, and this is the initial high emission. What this means is that this is the time that community members, we have to pay attention and then gather as many BTT as we can. When the first post-halving comes, we are not going to enjoy this again. Okay, as we see it on the slide, this is the first post-halving. Okay, and then the period is from the 25th month to the 48th month, and then the monthly release is 1,510,000 BTT. Okay, and the total release for that period is 36,240,000 BTT. And so the first halving will see a reduction of 50%. So half of the BTT is gone, and this is going to create scarcity, okay, to our token, and it is going to also project the value of it. All right, and as I said, we are going to see our first all-time high price or value of our token. Now the next one is the second
halving, okay? The second post-halving, and that will take place in the 49th month of our inception to the 72nd month, and the total release will be 755,000 BTT. So we have moved from the millions into the thousands, and so the total release for the entire halving will be 18,120,000 BTT, which constitute 60.45% mined. Then the next halving, which is the third post-halving, is will commence from 73 to month 96, and the total release that every month within that 2 years will be 377,500 BTT every month within that 2-year space, okay? And at that time, the total release of BTT within that 2 years will be 9,060,000 BTT, and that constitutes 64.76% mined within that period. Now, our next post-halving is the fourth one, okay? And the month is 97th month to 120, okay, month, and monthly within that will be 188,750 BTT released within that 2-year period every month. And then the total release will be 4,530,000 BTT, constituting 66.92% mined during that period. And then our fifth post-halving, also we will see it in the months 121 to 144 months, and then the total release that month will be 94,375 BTT. That will be in total for that 2 months 2,265,000 BTT, constituting 68.47% mined. And then the final halving, that is the post-halving number 6, that will be the month 145 to infinity, and then monthly release will be 47,250 BTT, and this is the remaining supply, and it continues till the 168 million is well distributed. And so here we are seeing transparency, everything is clear, nothing is hidden from us, and no one is cheated. And as I said that our consensus mechanism is the POA, P-O-A, that is proof of activity. So your activity on our ecosystem will tell you how much you'll be earning in BTT, okay? And the halvings, as we have well seen, is going to create a huge scarcity on our token. And when this scarcity happens, it means that our token is also going to have a very good value in the market. And so in conclusion, we have transparency, smart contract-based distribution ensures security and trust. And again, we have scarcity preservation. Halving model reduces inflation over time. And then we have long-term engagement. We have 56 years down the line, emission model sustains ecosystem participation. And so family, yes, to draw the curtain to an end, this is how our tokenomics is done. And so you can go over again, as our great professor have said, and we need to be abreast with this so that we can in every way defend our ecosystem to let the entire world know that we have a very good project at hand. So thank you very much, House, for granting me your audience. The last time that I checked, my name still remains Victor Apia Sapon from Ghana, West Africa. Thank you very much for your audience.
Over to you, Leader Fode. Merci, merci, M. Victor, merci beaucoup. Maintenant, je disais, comme je disais tantôt, on va descendre maintenant en bas ici, nous allons voir comment des projets, des relances, des timelines, comment on fait de l'heure avec des projets de BTT. Par exemple, nous allons commencer en haut, où on dit prix Evan, numéro 1, on dit que par mois, combien on gagne des BTT distribués à tout le monde, comme on disait tout par les projets ont déjà mis, on met 1,24 par mois, qui nous donne 3 millions chaque fin de mois, ça nous donne 3 millions 0,024 millions de BTT qui étaient distribués chaque fin de mois. Comme vous voyez, c'est des détails qui nous montrent que chaque fin de mois, combien on gagne, combien on mise, comment on donne. Ça, c'est notre projet. C'est notre projet qui nous donne des détails exactement comment les choses ça se marchent. C'est ça, il est en train de nous faire des détails. Si vous regardez sur le téléphone, chaque fin de mois, qu'est-ce qu'on poste, qu'est-ce qu'on gagne. Post-event, combien on gagne? On gagne 25,40, 48. Maintenant, chaque fin de mois distribué, on gagne 1 510 000 BTT par mois. C'est ça qui a été donné. On revient encore en bas. Donc, c'est des détails un par un, qui nous montrent d'autres projets. Comment des projets distribuer des choses, comment distribuer des choses, comment distribuer des projets, comment on fait des BTT, comment on change ça, comment on met. Ça, c'est des détails qu'il faut que nous tous, faut qu'on arrive à comprendre des projets de CTC. Tous les jours, nous sommes là, on fait des réunions. Qu'est-ce que nous allons comprendre? Qu'est-ce qu'on a compris? Papier blanc là, est-ce que nous regardons ça? Les livres blancs, est-ce que nous on regarde ça? Qui est en train de nous montrer aujourd'hui des détails. Parce qu'il y a certains de nous, c'est les premières fois de venir même jusqu'en bas ici pour regarder comment les détails de chaque fin de mois, de BTT qui est distribué, combien de pourcentages, combien de BTT, combien par mois, tout ça là. C'est comme ça. Donc, si vous êtes là dans cet écosystème, je vous donne du courage de continuer de suivre, apprendre comment l'écosystème marche. C'est tout. Donc, c'est ça. Et ça, je voudrais qu'il faut qu'on comprenne tous, pour qu'on arrive à voir comment PTC fait un programme sur des livres blancs qui nous montrent que oui, nous sommes dans le bon endroit. Dans le bon endroit qui nous montre maintenant comment les choses sont. Donc, je vous remercie. Je remercie tout le monde pour tout ce que vous faites. Parce que tous les détails là, certains de nous ont déjà compris ça, comment ça se fait, tout les BTT distribués chaque fin de mois, comment ça se passe, tout ça là, vous voyez. Donc, c'est un bon projet qui nous montre beaucoup de détails. Donc, chaque fin de mois, le total donné, relanté en total, regardez. Donc, c'est comme ça. Je vous remercie et puis voilà, nous allons continuer. Merci, Mr. Victor. Continuez, sir. Okay, so that brings me to the end of our tonight's Web3 Academy. And I know that we have done a good justice to our white paper concerning tokenomics. So over to you, Madam Lily. Oh, okay, sorry, House. I think Coach Ben also promised us another goodie, and that comes in the form of questions. So we have 3 questions, and if my memory serves me right, I think he said that every questions have, I think, 50,000 to be taken. So let me 500,000. 500,000. Let me unshare my screen and then we go. So, House, are you ready? Maintenant, je vais poser des questions. On était demandé à moi pour que je pose, pour que nous tous arrivent à comprendre ça. On va donner 5 000 RP à une personne qui va gagner des questions. Donc, si vous êtes là, juste soulevez votre main et puis voilà. On pose des questions pour répondre. Juste 3 questions. 3.
Please, it's 3 questions, please. Everybody in the house, please. Thank you. Okay. Please just raise your hand. If you want to ask the question, please just raise your hand, please. Your digital hand, please. All right, Please, please. let's mute our mic. Let's Are we mute ready? our mic. Please, let's mute our mics. This is very, very important Ready? exercise. Let's Are you mute ready? our mic. Yes, sir. Please, we are ready. Please, Mr. Victor, people have already raised We are their ready. Please, they already raised their hand without the question. So let We are them put their ready. hand down before we pose the question so that they will understand the Please, let's mute our mics. Let's mute our mics. Any distractions, we are sorry. We may have to put you in the waiting room. Let's mute our mics so that we can concentrate on this. So much. Victor, you are muted. Leader Victor, please, we can proceed. Okay. I'm asking what will be Leader the... Victor, sir. Leader Yes. Victor, briefly before you go ahead, what will be the modality? Is it first to raise the hand or to put into the comment section? What will be the modality of answering so that Exactly, that is what I was going to ask, because the last time that we did take a thing with Professor Coach Ben, we put it in the comment section. And so I need gatekeepers to see who was the first to have the right answer. So if my able leader Gamson is there, and you yourself, Leader Olabode, and then as well as Madam Lady, please be the gatekeeper at the end section for me, the participant side for me to know the person who was able to type first to get the correct answer. And the time that he was able to do the write-up. Thank you. So okay, are you ready now, now, my good moderator? Now, Mr. Victor, please, 1 minute. Maintenant, s'il vous plaît, nous allons écrire dans les messageries des questions. On va poser des questions. Maintenant, vous allez répondre sur les messageries. Maintenant, nous allons regarder maintenant qui a répondu bien dans les messageries. On a juste besoin de 3 personnes et puis 3 répondre. On va distribuer 5000 RP. Merci beaucoup à vous tous. Bonne chance. Thank you, sir. All right. So, House, are we ready? We are ready, sir. We are first ready. question. We are ready. We are ready. We don't want anyone to unmute. Leader Victor, please, we are ready. All right. The first question is, how many BTT, that is the total BTT released in the second post-halving? How many, or the total released BTT in the second post-halving? Maintenant, les questions étaient quoi? Les questions étaient combien de BTP étaient donnés dans les deuxième tranche par mois? Combien de BTP étaient donnés par le deuxième tranche par mois? Combien de BTP? Merci. Do you have an answer? Yes, Mr. Nokofuko. Yeah, yes, Madam Mavis. I cannot really see it well, but I see Mavis. Yeah, she wrote 3,024,000. Yes. Please, it's wrong. It's wrong. Okay. Yes, please. Any correct answer? Okay, has all the house submitted answers? Because when I mention, people will type.
Okay, ma'am, who is the second person? And so we have 1,100,000. We have, yes, 15,151. I have 80 million. I have equally 3024. I have 755,000. And then I have 18,120,000. Okay, wait there. Please wait. Who has the 18,120,000? Cairo. Okay, that is correct. Wow. 18,120,000 is correct. Congratulations, sir. Congratulations, Leader Olabode. Congratulations, And leader. Esther Newton, she also has 18,120,000. Please, Esther who? Newton. Who? Esther Newton. So, Madam Lily, please check her. It's the first come, first serve. First come, first serve. So you pick the first person. Yes. Just compare the time. First come, first serve. Leader Olabode dropped it first. All right. So, are we good to go? Yes, please. All right. Okay. Have they confirmed the first person? I said it's Leader Olabode. Okay, because my addition is freezing, so. Ma'am, please, have you checked between Leader Olabode and then the next person, their time of dropping? And those on the YouTube too, you have to check. Leader Olabode, his was first. Okay, okay. Thank you for the confirmation. So please, ma'am, Lily, take note of that. Thank you. The second question goes. Marketing and promotions. How much or how many BTT is allocated for that, and what is the percentage? Marketing and promotions. How many BTT is allocated for that, and at what percentage? Maintenant, la deuxième question était quoi? La deuxième question, c'est combien de RP, il y a des BTT qui étaient mis dans les gens qui font du marketing et puis de promo? Merci. Les gens qui font du marketing et puis promo dans les big brands, combien de RP, de BTT étaient mis pour eux? Combien? Merci. Madam Lily, you have people in YouTube that writes into. So what are you going to do about that? All right, do you have an answer? Yes, we have 3 point. Sorry about that. Let me start from the top here. We have 28.22, that is 5 million. We have 6,800,000. We have 20. We have 200 million. We have 800,000. We have 20%. We have 2,500,000. We have 20%. 20%. 680,000. 680,000. We have 2.23%, 20%. And so, please, should it be put together? Yes, it's two answers I'm requiring from here. Okay, and so if we get the correct answer, then we can know who took it. All right, because they are still typing, that is why. Okay. They are still typing. They are still typing. Madam Lily, check hero. I have time. Check mine. All right. The correct answer is 6.8
6,800,000 at 3.24%. 6,800,000 at 3.24%. So who is the first person to get that correct answer? I think we have Dorcas here. No. Kemi. No. Please hold is hello. Please hold for us a minute. Yeah, getting there. Leader. No. Leader Alex. Please, we have Leader Alex here. Robert Btt, I have it. 6,008. Alexander. 6.8. Alexander Tete had it. I have it too. Please, the first person to drop it is Leader Alexander Tete. Hello, ma'am. No, Madam Lily, I also have it. I have it too. No, we want the first person who dropped it. The first person who dropped it. Check the time. Yeah. Okay. Madam Lily, is it about the percentage or the total? The total Please, and percentage. Please, both. We want the total and the percentage. So both of them to both answers. Both answers together. Alexander got first. Yes, the first person to drop both answers. It is Alexander Tete. Yes, Alexander Tete. Alexander Tete, yes. I have many people getting it correct, but I want you to compare the time. The first one to drop their 6,800,000 at a percentage of 3.24. Leader Alexander Tete did that. Alexander Tete. Okay. All right. So are we good to go for the last question? Yes, sir. Yes, sir. We are good to go. Thank you. And please listen and listen attentively because it's a bit tricky. How many halvings do we have? And I need the answer in years. How many halvings do we have in years? How many halvings do we have in years? Who is the first to drop? People are going through their white paper. Yes, Leader Michael Patrick. We have Michael Patrick dropped 6 years. He added the years. People dropped 6, but he added the years. I don't know the correct answer, but we have 6 years. Everybody dropping 6 years. And then we have 12 years. But the answer is 12 years. 12. I dropped the 12 years. I dropped 6 years. 8 years first. Leader Victor, please confirm the answer for us. Yeah, the answer is 12 years. So the person who dropped it first should take it. Yes, but have we checked on YouTube as well? Having is 2 years. So 2 times 6 is 12. How many halvings do we have? Please, let's mute our mic so that we can have a healthy exercise here. Leader Victor, please, what's the correct answer for us? The correct answer is 12, Madam Lily. They do drop the 12 first. Leader Victor is the one spearheading it. Let's Leader Victor give us the answer, please. Leader Victor, please, can we have the correct answer? Sorry, I was speaking. I didn't know that my microphone was off. We have 6 halvings, and each half is 2 years. So 2 times 6 is 12 years. Okay, so the answer is 12 we years. have Michael. So the person who typed 12 years. You asked about having, not how many years in having or how many years we have in having.
I No, said he said how yes, many please. halvings do we? Please, He I said how said many yes. halvings do we have? That is what he said. No. I said I want the answer in years. We have 6 halvings, and each half is 2 years. And so simply multiplies 2 by your halvings, and it's 12. But if you come with the answer 12, you are wrong. I want the years attached to it. So, ma'am, look through it, and then let's see the first person. Then it is Abigail Menu. How can we confirm Abigail Menu? Look at the time and look at the other times. This is Sister Abigail Menu. Confirm. The correct answer should be 6 halving 12 years. That should be the correct answer. Please, I said I want the answer in years. I didn't ask of the halvings. But that's the question you asked. So please, let's be let's what should I say? The examiner to come out with his correct answer. Please. And I've said emphatically that the answer I want is 12 years. So if you write 12, you are wrong unless you add the years to it. 12 years. That is the correct so answer. the one with the exactly 12 years is the correct answer. So if you have many of them, check the time. Then you choose the I think Abigail has it. Abigail put 12 years. Abigail has it, please. Okay. All hands are pointing. All moderators are pointing to Abigail, what my network took me out, please. Abigail, if I can get the full name. Abigail Menu. Abigail Menu. Okay, thank you. All right. So congratulations, family. That is why you need to be paying attention in this our ecosystem. And thank you for those leaders that were able to have the correct answer, and those who didn't, better luck next time. God bless us all. Merci à vous tous qui sont gagnés, vous qui n'avez pas gagné aussi la prochaine. Il faut toujours donner votre temps de comprendre comment les choses ça se passe, et puis ça roule, et puis vous allez gagner. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous bénisse. Merci beaucoup. Thank you so much, Victor, for that amazing one. Thank you so much. And so please, winners, congratulations. We are super proud of you. Indeed, you don't pay a dime, but you pay attention, and these are the benefits. Please drop your minor ID on the chat for us. If you are a winner, please drop your minor ID in the chat for us. We appreciate that. Thank you, Leader Victor. That's amazing, that's impressive, that's fantastic by all standards. Please, ma'am. Yes, sir. Let the family know that we only need the minor ID from these three winners. Anyone who makes a false claim, know that the penalty is ×10, will be deducted from you. So we need Olabode to drop his minor ID, Mr. Abigail to drop his her minor ID, and the third person. Go in that order. Leader Fode. Merci. Et qui sont mis leur idée. Leader Fode, please unmute for us. Family, please, let's mute our minds so that. Vous êtes là, qui est gagné, c'est vous qui va mettre votre idée. On ne veut pas quelqu'un d'autre mettre ton idée ici. S'il vous plaît, il ne faut rien écrire ici comme une idée. S'il vous plaît, si vous mettez votre idée dans cette conférence, automatiquement, on va prendre 10 fois de ton RP. Donc, il ne faut pas envoyer idée ici. C'est les gens seulement qui sont gagnés qui ont des droits d'envoyer une idée ici, s'il vous plaît. Il ne faut pas écrire ici, il ne faut pas envoyer une idée, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous tous. Thank you, sir.
Thank you so much. Thank you, Leader Victor, for that one. Yes, leaders, please, let's have your minor IDs. Congratulations. Let's have your minor IDs. We only need 3 leader. Let's thank you, Leader Ola. Thank you so much. Madam Abigail Menu, please, let's have your minor ID. Madam Abigail Menu, please, let's have your minor ID. Thank you. And so we move on. Please. Ma'am, please. Sorry to interject you, but the French community, they are making an appeal on the chat, because the last time we had that, we had, I think, 5 questions and they have 2, making 7. So if Coach Ben is around, if he can attest to that, because they are appealing for 2 questions for their community. It's in the chat now. Oh, but Leader Victor, this is meant for all of us, because there was a translation. Oh, okay. Thank you. Then I didn't get it. All right, ma'am. So it's meant for all of us. All right. Thank you, ma'am. Thank you for the correction. Please continue. Thank you so much. Thank you. And so we appreciate you once again. We appreciate you. This is Q&A before Coach Ben. Coach Ben, please, thank you so much, sir, for staying on. Please, do we proceed, or you have a word for us before we take the Q&A? Coach Ben, please. And so whilst we wait for Coach Ben to respond to us, Leader Julius Yosef, please unmute for us. Kindly unmute. Thank you. Okay. Good evening. Good evening. All greetings to everybody from wherever it is. Mine is a contribution. Thanks to you, Leader Victor, so much. Please, I want us to relook at the calculations on the projected release and also the halving. If you look at the item 4, halving schedule every 24 hours, they said the final monthly release after the last halving, which means that after the 6th halving. But if you look at the chart, the 6th halving itself is the one having that value. So I want to plead that we relook at it. I don't know if you get the point I'm making. And then the second thing is that halving means that you are dividing by 2. If you divide the pre-halving, the 30 million by 24 by 2, it is not 1510,000, it is 1512. I don't know if you got what I'm saying. So I'm saying that the first post-halving, am I being heard? Yes, you are. Yes, please. The first post-halving is not 1510, it should be 1512. Because if you divide 3024 by 2, it's 1512. If my calculation is right. And the last post-halving, the 6th one, the figure there, it is stated at the top that after the last halving, the final monthly release will be 47,250. But the 47,250 is rather here for the 6th halving. So let's look at it. Let's look at those things to see if there's a correction to be made. Is that all, sir? Yes, that's all. I'm suggesting to my bosses to look at Thank you. Thank you for your contributions. Thank you very much. Maintenant, notre frère, c'est une série de questions-réponses. Notre frère vient de poser une question, c'est pas une question, comme on dit, c'est juste une contribution pour montrer qu'il y a certaines erreurs, peut-être à lui, ton calcul, avec des retraits, on fait par année, et puis par an, comment ça se passe. Si c'est un trou qui, lui, n'est pas... on ne peut pas corriger maintenant pour qu'on regarde dessus. Peut-être lui-même qui est trompé ou c'est
de management qui est trompé, au côté des retraits par 6 mois et puis par une année. Si vous regardez par une année et puis par 6 mois, vous voyez qu'il y a des différences qui est là-bas. Lui qui va être en une année, et là, on est dans 6 mois. Lui qui va être en 6 mois, c'est ça qui est une année. Donc, pour qu'on revoie ça, si peut-être lui, il est trompé ou c'est le management qui est trompé. D'accord, c'est ça, il voulait nous dire. Merci beaucoup. Thank you, sir. Thank you very much for your contribution. Yes, my leader, Julius, I think we have to draw management attention to look at it well, because I'm not even remembering that we have been echoing 3,020,000, but here is 3,024,000. Okay, and so yes, per your calculation and per the slide, is supposed to be 1,512,000 instead of the 510. But if you had to go by the 3,020,000, then the second one will hold and the first one should be corrected. So we draw management attention to it, and then they will look to it for correction. Thank you for your observation. Madame Lily. Voilà, de répondre à notre frère, comme M. Victor dit que oui, on va mettre ça sur le management pour que le management voit que oui, il y a une petite erreur là-bas pour qu'on revoie ça. Merci beaucoup. Thank you. Madame Lily, back to you. Thank you so much. We had pressed for time, and so we will not be able to honor most of the hands raised. Yes, we'll just do 3. Leader Johnson, please unmute for us. Leader Johnson Symphony, please unmute for us. We are hard pressed for time here. Thank you. Thank you very much, Madam Lily. And thank you, Leader Dr. Victor Apiasapon. And congratulations to the winners of the quiz. And thank Coach Ben for the sitting allowance. I was in church, but I was monitoring, so I was able to claim. But I couldn't hear. I couldn't hear what the message he brought for today. And so if I can have a summary of it. And then concerning the quiz, what are the rules governing the quiz? Because we cannot have people in the class of Dr. Apiasapon competing with small people like us. And so what are the rules? Because Ogboro, Emeritus, Gamson cannot be competing with his sons and because this is a global organization. So are there rules governing the quiz? And is it going to be institutionalized? If it is so, then I would suggest that there should be a way that you look at the questions prior to the meeting. So it should not be something that comes up on the spur of the moment. You go through the questions and make sure you have questions that are explanatory enough, because the third question, in my opinion, respectfully, I think was not very explanatory. And so these are my concerns. And so if leadership can look at it, thank you very much. Merci. Notre frère vient de répondre, de poser une question. Les 2 questions, comme on disait, la première question, il faut quoi? Je voudrais savoir, est-ce que le concours on vient de faire là, est-ce que c'est un concours qu'on peut faire tous les jours, ou c'est tout, chaque fois il y a des réunions de mercredi, ou c'est juste un à passant? Si c'est chaque fois, c'est mercredi, on pose ça, est-ce qu'on va poser des questions en fonction, c'est quoi on vient de lire dans les réunions, c'est quoi on vient de nous faire la présentation, c'est là-bas on va prendre une question, parce que à mon connaissance, il n'y a pas que les dernières questions étaient prendre hors de c'est quoi on a lit. Donc c'est ça que je voulais poser comme une question. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader, for the police family. We'll end the question with Madam Grace Williams. After
Madam Grace Williams, we are not taking any question again. Thank you so much, Leader Johnson. Yes, please, we are streaming live on YouTube, and so please, you can watch it there, and then you get a full detail of Coach Ben's update. Thank you so much. And with regard to the second one, Leader Victor, please, over to you. How are you going to structure your questions? Please let us know, because we are not on level ground here. D'accord, merci. All right. Merci, merci. Merci. Je voudrais vous juste dire, voilà, les dernières questions, nous allons faire avec Madame Grace. Madame Grace va faire les dernières questions à partir de elle. Voilà, on va clôturer. Bon, derrière, M. Victor, est-ce que tu peux regarder bien les questions avant de poser des questions qui vont nous aider nous tous ici, parce que aussi, le terrain n'est pas stable à nous tous. Donc, merci à vous tous. Thank you very much, Madame Lily. All right, thank you, Madam Lily. My able leader, Leader Johnson. No, please, I also take command from my great Professor Coach Ben, because the reward for the correct answer is whooping 500,000 RP. He asked me not to, come with any question that is a baby's question, and so that is why I also went on that way. And in any way, it also makes the ecosystem vibrant, so that we think ahead, and then some of these things will become part of us. So let's set the ball rolling. Thank you very much. Leader Fode, can you please take it up for us before we proceed? Ok. Bon, maintenant, il n'y a pas de problème. Oui, d'abord, parce que les questions de Madame Lily, c'est très intéressant. Donc, il disait que maintenant, la prochaine, tout ce qu'il va faire, il va mettre ça à l'heure pour que chacun de nous réponde. Maintenant, comme il disait, il faut que nous tous effectivement voir des questions, comment ça vient. Il faut prendre ton temps, paye ton temps seulement avec nous. Il va arriver à comprendre les choses qu'il est en train de dire. Donc, si vous êtes là, payez seulement votre temps. Dès ce moment de temps, vous allez arriver à comprendre exactement comment ça se passe. Là, il va poser des questions. Si le livre est en train de lire, et là, il va poser des questions. Merci à vous tous. Thank you very much, Madame Lily. Thank you so much, Leader Fode, for that amazing one. And so we have Mr. Joseph, please unmute for us. Let's hear you, Mr. Joseph Ezibo. Thank you. Yeah. All right. Good evening, Madam Lily. Then good evening to everybody on the call. So very quickly, my own is based on the pre-sale. My darling had recently bought a pre-sale, so I was given a reward of 10 USDT, and I have equally claimed it. So right now he's sitting on my USDT commission wallet. So, but when I want to make the withdrawal of the 10 USDT from my pre-sale wallet, it gives me two options. That's one is to withdraw. That one is on a blue line or something like that. Then the second option is move to deposit. But I want to withdraw it. So when I click withdraw, it now take me to where I will put my, maybe if I want to take it to a standard exchange, maybe Binance or so, the options are there. But what I want to get clearly is there's a second option there, which says if I want to withdraw it from my pre-sale office to my Btt token app, I should enter my referral's code. So that is, I should withdraw it through my referral's code to my Btt token app. So I don't know if it is really possible to use only referral's code to make the withdrawal. And also, is it allowed or is it possible for me to send maybe $1 from this pre-sale account to my Dalana money app to do her KYC, since it only requires a referral's code to do so. So I don't know. I need some clarification based on that, please. Thank you.
Thank you very much. Thank you very much. OK. Maintenant, je voulais poser une question concernant le pre-sale. J'ai fait un pre-sale, il est payé, et puis j'ai gagné mon pourcentage déjà de $10. J'ai ça dans mon wallet. Bon, maintenant, je vais faire un retrait de ça. Maintenant, j'ai parti quelque part où j'ai cliqué, on m'a montré un trait bleu. Le bleu là maintenant qui me dit que soit tu veux faire un retrait de l'autre côté aussi, ça me donne que non, pour que tu prends ça avec ton back-office. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est une nouvelle procédure ou il y a quelque chose que je vais faire? Parce que moi, je vais faire un retrait de ça. La deuxième chose, si mon argent de $10 qui est là, est-ce que je peux prendre $1 pour envoyer dans le back-office de les gens de par année pour qu'ils fassent ton cas YC? Est-ce que c'est possible? Merci. Thank you very much. Thank you very much, sir. Madam Lily. Thank you so much. Yes, thank you so much, sir. Leader Gamson, please, can you respond to this for us? Can I take it, ma'am? If Leader Gamson is not there. Leader Victor. Yeah, okay. Go ahead. I'm here, but I don't know. My gadget is giving me problem this evening. I can hear all of you except Madam Lily. That's why I decided to keep quiet like that. Okay. All the questions I've heard you, I'm hearing you, but Yes, when Madam Lily is speaking, I cannot hear anything. Yes, to his question. Yes, it's true. You can withdraw from the pre-sale site to your mining app using only your code, your miner ID. That is your referral code. Okay. And minimum withdrawal is $10. And since minimum withdrawal is $10, you cannot transfer $1 to your downline as you are requesting. Okay. And it's not allowed. Okay. Yes. Okay. Because when you are withdrawing there, it's supposed to be $10. So you can't do anything less than $10. All right. If it is $10 and you want to transfer all to your downline, that is where when you put his miner ID, it will go to him. And even with that, I'm not sure it is not allowed. So that is how it is. Thank you. Okay. Maintenant, Thank je you. vais répondre aux questions de votre frère. Maintenant, je voulais vous dire, tu peux faire des retraits directement dans ton back-office. Utilisez votre ID. Tu mets votre ID, tu peux faire des retraits. Bon, maintenant, le minimum, tu peux faire des retraits dans votre back-office, c'est $10. Maintenant, si tu as déjà $10, tu ne peux pas enlever encore $1 envoyer à ton vol qui veut donner $1 pour faire ton cas YC. Parce que ça va devenir $9. Donc, ça ne peut pas être possible pour vous d'enlever $9. C'est minimum, c'est $10. C'est ça. Merci. Merci à vous tous. Thank you very much. Thank yeah. Yes, sir. Thank you so much. And so we have Mr. Samuel Agoto. Please unmute for us. Mr. Samuel Agoto, thank you. Thank you. Good evening, madam. Am I laudable? Mr. Samuel, please, you are. Thank you. Okay. Okay. Good evening, madam. Good evening, sir. Okay. I think this is the third time I wanted to ask the question, but whenever it reaches my turn, and then we are not taking any question anymore until today, but I don't know how it will be well addressed. So my question is based on being in a meeting and then maybe getting a response for your daughter, your wife, or somebody like that. But I did one for my daughter because we are all in a meeting, but we mute her phone before the rule came. That was last week before the rules came. So I want to find out from Ben if maybe someone who did that before the rule were out, would the person still be affected? Because we were in a meeting together, but I'm using her phone
to claim her reward points while we are using mic to listen to the meeting before the reward point came. But in the following time the reward point were given, the rules came out. So am I still going to be affected, please? Leader for the please, can you do that? Then we'll Merci. continue. Thank you. Merci. Thank you. Maintenant, je voudrais poser une question. Dieu merci parce que c'est longtemps que j'ai essayé de lui poser cette question. Bon, ça refuse. Aujourd'hui, au moins, j'arrive à poser cette question. Merci beaucoup à vous tous. Maintenant, je voudrais savoir si nous sommes dans la réunion, et puis par exemple, nous qui sommes les enfants à la maison, les enfants, on a parrainé les enfants. Nous, les enfants, nous sommes avec nous dans les réunions. Nous allons utiliser une seule téléphone pour écouter les réunions. On met des autres téléphones pour prendre des RP. Avant. Maintenant, comme le problème là est venu aujourd'hui, ici, chacun de nous fait ça, ce sera pénalité. Est-ce que nous qui déjà été fait ça avant, nous sommes toujours concernés ou c'est à partir de maintenant, ça a commencé de pénaliser chaque personne qui parrainait par exemple, les enfants ou ta femme ou ton frère à la même maison, vous écoutez dans le même téléphone, après vous prenez des reward points, mais dans votre téléphone. Est-ce que nous sommes concernés ou on n'est pas concernés, nous qui déjà fait ça avant? Merci. C'est ça que notre question de notre frère. Thank you very much, Madame Léon. Thank you so much, Leader Ola, please. Leader Gamson, please, can you respond to this for us? Leader Gamson. Leader Gamson, please respond. Okay, Leader Victor, please. Okay, Leader. Hello. Okay, yes, Leader In Gamson. fact, I'm at the blind side of that one. I didn't hear anything, so if you can take it over. Leader Victor. Me too, the same. Can he please take Can I respond it, or let me tell you the question in English? The question is, he's living with his family. He has his children around that they have the same phone, but there is downliner. They have the same phone. They are using his own phone to do the meeting, to listen to the meeting. The other phone, they are waiting to take reward points. If that happened, they'll be in penalty or not in penalty because they did it before. They don't want to know if now they are still going to be affected. That's what you want to know. That is the question. So yes, it's clear. The rules are that the number of phones or the number of people that enters the Zoom should do the claiming. All right. So if you are 10 people in the house, all the 10 must enter in the Zoom and you all claim. If it is one phone, it is that one phone that is claiming the reward. All right, so the rules are clear. Let us just take it that way and we should not have any issue. Thank you. He's talking about before, Mr. Kamsin. Before, they did it before. It's not now. So that one has passed. Okay. So let's focus now. Nobody should do that. If you do that and management gets you, you'll be punished. Thank you. All right. Thank you very much, sir. Maintenant, Monsieur Kamson vient de répondre à notre Thank you. question. And Les questions viennent de répondre à nous. Maintenant, il disait que si maintenant, tu parraines les gens qui sont dans les mêmes maisons, si c'est 10 téléphones, tous les 10 téléphones vont être connectés. On n'utilise pas une seule téléphone pour écouter des réunions et puis des restes prendre maintenant des RP. Et dit ça ne se fait pas. Le management de changer ce système. Bon, si tu as déjà fait ça avant, tu es pardonné. Bon, si tu fais ça maintenant, ça ne sera pas pardonné. Merci. Thank you very much, Madame Lily. Thank you very much. And finally, we have Madam Grace Williams. Please unmute for us. Madam Grace Williams, please unmute. Let's have your question. Madam Grace Williams?
All right, and so we move on to Mr. Raphael Melody. Mr. Raphael Melody, we are taking you for the last one. Yes, after you, we are not taking any question again. We are hard pressed for time. Mr. Melody, please unmute for us. Hello, am I audible? Mr. Raphael Melody. Am I audible? Am I audible? Yeah. Yes, yes. Okay, okay. So, firstly, I appreciate the member of CTC family and my great leader. So I appreciate for the good presentation that you gave to us. So, back to my question. So my question is, now, if someone wanted to engage in the pre-sale and he hasn't do his KYC, is it allowed? Because I was asking my hotline, but he has not replied my message. So that is what gave me the privilege to ask. Yeah. So that is my question, sir. Merci. Merci, merci. Mon question, ça a été quoi? Si, par exemple, je n'ai pas encore fait mon cas YC, maintenant je vais faire des prix-C, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que je fasse des prix-C sans le cas YC? Parce que j'ai envoyé des messages à lui qui me parlait. Bon, il n'a pas encore répondu. Je vais utiliser des opportunités de demander ici. Merci. Thank you very much. Leader Garrison, please respond to this for us. Does one require to go through the KYC before purchasing the pre-sale? Monsieur Kamson, vous êtes là, Monsieur Kamson. Can you respond to this? Please, ma'am, the simple answer is no, because these are two sites. Though if you have the opportunity to do your KYC, is fine, but you have to go and then do your pre-sale purchasing. Okay, so the pre-sale purchasing is on our web page, and it does not require KYC before purchasing. Yeah, but if you have the time and you haven't done your KYC and you can do it as well, it's also welcome. Thank you. Because my reason is management haven't made it clear. Okay, so there is still the gap there to buy your pre-sale. Thank you. Merci, merci. Maintenant, si tu peux mettre des KYC avant de payer. Bon, sinon, si le web, on n'est pas mis qu'il faut que tu payes d'abord ton KYC avant de payer ton pre-sale. Tu peux payer ton pre-sale sans faire ton KYC. Parce que le management n'est pas été mis en loi que faut que tu fasses d'abord ton KYC avant de faire le pre-sale. Donc, c'est ça. Merci. Merci. Thank you. Thank you very much, sir. Very much. Thank you very much, family. That brings us to the close of the second segment of this program Q&A. And so we go back to our co-founder, Coach Ben, for his final word for the community. Coach Ben, please, if you're on the call, over to you. Maintenant, ça fait venir nous dans la fin de notre réunion. Bon, là, on attend maintenant M. Coach Ben, qui est notre co-founder, qui va nous donner des derniers mots avant qu'on va se séparer. Merci. Hello, Coach Ben. I'm sure Coach Ben is currently on another schedule. We have a great Dr. Kwashi, please. You had your hand raised. Can you please step in? All right. Thank you so much, Madam Lily. I just wanted to congratulate Leader Victor for that answer about the pre-sale, because most of us bought our pre-sale was, but then we have not done our KYC, but we were able to buy a pre-sale. And with this pre-sale, this is the final one, and it's an opportunity for everyone who want to be part of the pre-sale. And the percentage management is giving is powerful. 0.5, that's amazing. So I would say those who are going to buy even this final one are very
going to have a very good opportunity, and they are going to have a very good percentage as well. And for those who have already bought, I think we can also top up so that we can also increase our percentage when it comes to the YouTube channel. So this lifetime opportunity, like I've always said, so everyone who have not bought the pre-sale yet should take advantage of that and make sure they are able to get some of these tokens. And we all know the bonus after you buying the pre-sale, you are also going to have a percentage of the YouTube channel. And for that aspect, most people have not seen the benefit yet. Let's remember, with the YouTube channel benefit, you are getting direct dollar every month for a lifetime. You can leave it as an inheritance for your children as well. And that will continue till the world comes to an end. As long as there's YouTube space and they have not canceled their policy of paying people who create content on all those things, those opportunities will be there forever and ever. So those who have not taken advantage of the pre-sale, I think should go ahead and take advantage of this final pre-sale and make sure they also have their YouTube channels so they can benefit. This is an opportunity in the next 2-3 years. People who will be coming into this ecosystem will not be able to have. So once you are here, I think take advantage of every opportunity that is available now. Those of us who started early, at least we have our some amount of BTT in our wallets, because by then when we come to meetings, we were able to get BTT as reward, not reward points. So most of us who were in early, we were able to have those opportunities and we took advantage of it. So those who are coming now, or those of you who are on now, you are also very early because CTC is less than 1 year. We are into our 6th or 7th month now. We are less than 1 year. So there are a lot of opportunities available. And one of them is the pre-sale. So let's take advantage of the pre-sale and then let's make sure we grab this opportunity. It's an opportunity that will not come again in this ecosystem. There's not going to be any pre-sale after this one. This is the final pre-sale. So I will urge all our members to take advantage of it and make sure they have the YouTube channel and benefit as well. And that being said, I want to thank management so much for the amazing work they are doing for us, and thank our co-founder for the information he brought to us this evening. I think we have a superb meeting this evening. It was amazing. And leader Apia, I'm super proud of you. You have become one great presenter, and I'm so excited for what you did for us this evening. In fact, this is what we all have to do as leaders. Make sure we know our ecosystem inside out, so that when we are talking to people, we will not be fumbling. We will go ahead and explain things to people to understand what this ecosystem is all about. And that was an amazing presentation. And to other leaders, Leader Gamsin, our abnormals, the other time I saw someone written in the chat for Leader Gamsin, his answers are straightforward. And I said, yes, he give you one direct answer and then you will be convinced. Leader Gamsin, you are doing a great job for this community and we are super proud of you. Madam Lee yourself, you are an amazing personality. I've never seen anything like this in my life. And I think we are so proud to have you in this community. And to all the other leaders, Olabode and all the other leaders on board, you people are wonderful. Madam Nashi, everybody, let's keep up the fight. In fact, very soon we'll be out of the tunnel. And once we are out of the tunnel, we'll all see light at the end of the tunnel. I thank everyone and those who are here for the first time. Please make sure you learn every bit of this ecosystem. And I can assure you, we will never regret you are part of this amazing community. I thank all of you for the time spent here, and God bless us all. Madam, over to you. Thank you so much. Merci à vous tous. Merci pour être là. Merci pour votre temps. Merci pour tout ce que vous faites pour nous.
Merci à tous les grands leaders qui sont là aujourd'hui. Déjà, nous, on était commencés. On n'a pas eu d'opportunité. Vous êtes en train de prendre aujourd'hui, vous, de nouveau. Aujourd'hui, le prix, c'est là avec beaucoup de bonus. Il faut que tu prennes à gagner beaucoup. Il faut faire tout possible de payer des prix. C'est là vous avez gagné beaucoup de bonus. Et ça vous aide. Parce que nous, on était commencé par des RP. Aujourd'hui, il y a les gens qui gagnent des BTT directement. Est-ce que les gens qui vont venir en arrière aussi vont gagner comme ça? Non, il ne peut pas eu d'opportunité de gagner comme ça. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Merci à vous. Merci pour votre temps. Continuez de payer des prix sales, continuez de faire des ménages, continuez de faire toutes les bonnes choses qui vous donnent la rentabilité dans cette affaire. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Il faut que vous allez comprendre comment l'écosystème marche, comment ça bouge. Il faut que chacun de nous comprenne. Il y a certains leaders qui sont là. Je vais au moins dire merci parce que ils ont été commencés en bas. Aujourd'hui, ils sont en haut ici en train de faire les grandes présentations comme Leader Victor qui sont là, Leader Loubager qui est là, et puis Leader Kamson, et puis Madame Lily, et puis Madame Nassi, et puis voilà. Il y a beaucoup de leaders qui sont là, qui font aujourd'hui des bonnes choses et qui, on est très, très content pour eux parce qu'on était commencé, il y en a qui ne connaissent même pas. Il faut arriver à prendre notre écosystème, comprendre l'écosystème dedans et puis dehors. Là, c'est facile de parrainer quelqu'un qui arrive de convaincre des personnes directes. Il y a un gars qui m'a écrit un jour, il me dit que M. Kamson, il répond à les gens directement. Il n'est pas à gauche, à droite, mais il te dit direct, et puis voilà, vous allez voir maintenant la réalité. C'est comme ça. Donc, si vous êtes là, il faut apprendre l'écosystème bien, il faut comprendre. Là, vous allez convaincre les gens facilement. Il faut que les gens, par année, et puis ils arrivent à gagner des bénéfices, nous, en train de gagner aujourd'hui. C'est ça que l'écosystème. Il faut payer des boîtes, il faut payer des prix. Là, vous allez gagner beaucoup. Et ça vous aide. Ça vous aide de gagner beaucoup de BTT aussi. Donc, vous voyez, non, vous regardez les pourcentages qu'elle a et puis des bonus qui va vous aider, vous tous. Donc, c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Merci, merci à vous tous. Merci à tous les leaders qui sont là, qui font que l'écosystème continue. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Thank Madam you Lily, very much. Madam Lily, before you come in, I'll do a great service if I don't mention Leader Fode and Madam Handia for the amazing job you are doing for the French community. Leader Fode, you are a super, super, super amazing personality. Thank you so much for your interpretation. And Madam Handia, all of you are super amazing personality. We thank you so much for the great job you are doing for the community. Thank you and God bless you. Merci, 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 merci. Je voulais vous dire ça aussi, du côté francophonie. Je voulais merci M. Camara, M. Fodifouad Camara, du Mme Andia, la reine, des managers de CTC aussi. Je veux remercier et pour leur travail aussi côté des francophonie. On a beaucoup de leaders qui sont dans le côté francophonie. On va remercier aussi. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Thank you very much. Thank you too, because of you today, we are here. You and Mr. Kamsin bring us into this, and you guys show us the way. Madam Amanda, you see, you guys bring us here, and today we thank God and we are continuing. Thank you very much for your blessing and teach us how this ecosystem is working. We need to thank you guys because of you we are here. Thank you very much for everything. Thank you very much, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. And God bless you too, Dr. Kwashi. Yes, surely we'll all see light at the end of the tunnel. Many thanks, Doc, once again for always being there for us, especially always at the back end, monitoring proceedings and directing. We are super, super grateful to you. And so once again, we say congratulations to our Q&A winners. Please, your rewards have been credited already. And so kindly check your wallet. Yes, management have done the needful already for you. Congratulations, congratulations. And that brings us to the close of today's program. Yes, we've all gotten our reward points, a whooping 100,000 reward points. Thank you, management.
Thank you. And so, God willing, tomorrow we are here once again for ecosystem presentation. You may never know. Probably we are going to get it more in double fold. Thank you so much. Have a great night, everyone, and bye-bye for now. We can all unmute and say goodbye to each other. Bye-bye. What you miss more? Miss your boy. Bye, everyone. Bye to everyone. Bye-bye. Good night, everybody. Good night. everybody. Good night to everyone. Blessed night, blessed rest. Bye. Bless night. Bless.